Today we are going to be learning chapter 3. The concept is the design principle for web connectivity. So web connectivity ಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ design principles ಉಂಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. So let us start this chapter. So let us see the introduction. An IoT M2M device network gateway needs connectivity to web server. So ಯಾವುದೇ ಒಂದು IoT ಡಿವೈಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಮೆಷಿನ್ ಟು ಮೆಷಿನ್ ಡಿವೈಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಗೇಟ್ವೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. We have to suppose to connect to the web server. Okay, a communication gateway enables web connectivity, while IoT or M2M specific protocols and method enable web connectivity for a connected device network. So if you want to connect your device or any IoT device or M2M devices through a communication gateway, it has to suppose to use some specific protocols and methods. Okay, connectivity protocols as well as the methods where web connectivity is possible for your connected devices in a network, right? A server enables IoT device data accumulation. So ಯಾವಾಗ ನೀವು ಸರ್ವರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೋ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಸರ್ವರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, your IoT device data accumulation. Whatever the data you are transmitting from your device, it will be stored in your server. Okay, so applications, so you are using some softwares. By using that softwares, what you are doing, you are reporting, analysis and control. Okay, so ಯಾವುದೇ ಒಂದು IoT applications ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, we are generating reporting and we are also analyzing and also we are controlling. Okay, these are the performance we are doing by using any applications. And also collaborations, whatever the collaborations you are using with that applications and services and process. So some of the application may not provide us some services and process, so we have to tie up with some collaborations, right? So here these collaboration services and process involving peoples and business process. ಇಲ್ಲಿ collaboration service and process ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಪೀಪಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ they are using the data you are providing through IoT device or machine to machine devices. Following are some key terms which need to be understood for learning web connectivity and communication between the connected devices network and the web for IoT. So here we are going to be learning some key terms. They are very much important for your examination purpose. So you have to give more attention on these key terms, which is help to connect web connectivity and network through a IoT. Okay, let us see. First one is application, or short form is app. Okay, application or app refers to a software for applications such as creating and sending an SMS. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಎ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಆಸ್ ವಿ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ SMS. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. SMS ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ, ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ ಆ್ಯಪ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತಲೂ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Measuring and sending the measured data, receiving a message from a specific sender etc. So if you are sending and receiving the messages, we have to measure how many data is sending and how many data is receiving from a specific sender. So it has to be recorded. That is what we exactly told here. It has in a reporting, analysis and control. Okay, so whatever the information you are sending, please make a note here. A server enables IoT device data accumulation. It will storage. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸರ್ವರ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಏನೇ ಮೆಸೇಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನು ಆ ಮೆಸೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸರ್ವರ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ until unless it has been freed. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಫ್ರೀ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ 6 months ಡೇಟಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಟೈನ್. 6 months ನ ಡೇಟಾ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕಾಶಿಯಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೀ ಟರ್ಮ್? It is the application program interface.
refers to a software component. It is refers to a software component which receives message from one end, for example from an application or client or input. So ಇಲ್ಲಿ application program interface ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇದು ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, we are receiving the messages from one end. Okay, for example an application or client or input. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬೇಕು, ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗೆ ಒಂದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಆಸ್ ಅ ಕ್ಲೈಂಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್, as a client we are sending from one hand, as a receiver is receiving as a client, and he is also using some app, and also is consist of a certain interfaces. Okay, an API, short form is API, application program interface, may consist of graphical user interfaces. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಟನ್, ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ನಾವು ಬಳಸ್ತಿರುವ ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೇನು ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ನೀವು ಸೆಂಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ, ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಅ ಬಟನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಯು ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಐಟಮ್ಸ್, ರೈಟ್? ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಆಗಿರಲಿ, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆಗಲಿ, ರೈಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಉಂಟು. ವಿ ಆರ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್, ವಿ ಆರ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಅ components. Okay, an application program interface may get input to or from a server or a user. So you are if you are using an application, means it consists of an application program interface, and also you may get input to or from. Okay, you may get input to, ನೀವು ಸರ್ವರ್ ಇಂದ ಇನ್ಪುಟ್ ನ ಪಡಿಬಹುದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಸರ್ವರ್ ಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಯೂಸರ್ ಇಂದ ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ಯೂಸರ್ ಇಂದ ನೀವು ಕೊಡಬಹುದು. Okay, it then initiates actions and may send the messages, for example to application software, server or a client at the other end. So ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆನ್ ಈವೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಆವಾಗ ಕೆಲವು ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೇ ಸೆಂಡ್ ದ ಮೆಸೇಜಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಸರ್ವರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಟ್ ದ ಅದರ್ ಎಂಡ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕ್ಲೈಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸರ್ವರ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಸೆಂಡರ್ ಇಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರ್ಬೋದು, ಸರ್ವರ್ ಇಂದನೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಪಾರ್ಸಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಪಾರ್ಸಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಾರ್ಸಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. Okay, the application program interface displays the field for the user inputs required for tracking, accepts the user input, display a white message to the user, and sends the input parameter to an application to a server. So ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಕೆಲವು ಯೂಸರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದ ನಂತರ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆರ್ಡರ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನುವ ಫೀಲ್ಡ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ನಂಬರ್ ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಯೂಸರ್ ಇನ್ಪುಟ್, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದನ್ನು ಬಳಸಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ವೇಟ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ನ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕಾಯ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್. ಸೊ ಆ ಇನ್ಪುಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ನ ಸೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟು ಆನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಟ್ ಅ ಸರ್ವರ್. ಸೊ ಸರ್ವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆ ಆರ್ಡರ್ ID ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯೂಸರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ವೇಟ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ, ಅದ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ನ ಸರ್ವರ್ಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. The application in turn displays the response from the applications or server. So automatically ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will receive the response from the server side. ಸರ್ವರ್ ಇಂದ ಬಂದಿರುವ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕರೆಂಟ್ ಈಗ ಬಾಂಬೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಹಾಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮೆಸೇಜಸ್ ತೋರಿಸುದು, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಸರ್ವರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ as an application program interface. This is also one of a key term. And next we'll see. Yes, an application program interface also refers to software components which enables easier development of an application. So ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ನ ಬಳಸಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ these menus. Okay, all these are the software components.
ಇಲ್ಲಿ ಮೆನೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನೀವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಲಿತೀರಾ. ಸೊ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, we can develop an application, right? An application program interface defines the functionality for a programmer which puts the building blocks together to develop an application. So ಇಲ್ಲಿ application program interface ನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, functionalities means how it works. Okay, so we have to define the code for that components. So ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, an application program defines the functionality for a programmer which puts the building blocks are nothing but coding together to develop an application. So ಇಲ್ಲಿ ಬಟನ್ ಉಂಟು, ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೋಡ್ ದ್ಯಾಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಕೋಡ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬರೀತಾ ಇದೀವಿ, ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ. ಓಕೆ, as a building blocks consist of the operations, inputs, outputs and underlying types. ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, a building blocks consist of the operation means what we have to perform, and what are the input it has to be accept, and what are the output it has to be produced. All these coding will be placed in your building blocks, so it will be placed to your software components. So that is why application program defines the functionality for a program. Okay, functionality means what we have to do, right? And next key term is web services. Web services. Web service refers to a servicing software which uses web protocols, web objects or web sockets. So this is a sum of servicing softwares. Okay, so for example we are using the apps, right? Frequent ಆಗಿ ನಾವು ಡಾಟಾ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸರ್ವಿಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಪ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂದರೆ ಹೊಸ ವರ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು, ಅಥವಾ ಹೊಸದಾಗಿ ನೀವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನೀವು ಡಾಟಾ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೋಸ್ ಆರ್ ದ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಓಕೆ, ವೆಬ್ ಸರ್ವಿಸ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಎ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ which uses web protocol. These are uses the web protocol, web objects or web sockets. ಈ ಸರ್ವಿಸ್ ನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ they are using web protocols, web objects and web sockets. For example, weather report services, traffic density reports, street light monitoring and controlling services. So ನಾವು IoT devices ಅಥವಾ machine to machine devices ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ weather report services, so ನಾವು ಡೈಲಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. For example, if you connect your smartphone to your data, automatically it will show here, right? ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ವೆದರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂತದೆಲ್ಲ ನೀವು ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ದ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಬೈ ದ ವೆಬ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್. ಓಕೆ, and next one is object. For example, ಇಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, and these are the some of our web services softwares which uses the web protocols and web objects and web sockets to provide the services. Okay, and next key term is object. Object refers to a collection of resources. What is an object here? Collection of resources. So for example, collection of data and methods. As we know, what is an object? You have learned in your C++ as data members and member functions. So here collection of data is nothing but data members, and method means member functions. Okay, or functions are procedures. Ille helta idare nodi, methods are nothing but functions are procedures to operate on that data. So you are going to be operating on that data. Okay, so object refers a collection of resources. Here collection of data and methods, such as methods are treated as functions or procedures. You are going to operating on the data, right? Now I am treating you as an object. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಉಂಟು, ನೇಮ್ ಡೇಟಾ ಉಂಟು, ಹೈಟ್ ಡೇಟಾ ಉಂಟು, ವಿಡ್ತ್ ಡೇಟಾ ಉಂಟು, ಕ್ಲಾಸ್ ಡೇಟಾ ಉಂಟು, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಉಂಟು. ಸೊ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಸೆಸ್, got it? You have to process. So ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ to operate that data. Clear? Yes.
Take for instance time date object with the seconds, minutes, hours, date, month and year fields and update methods. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟೈಮ್ ಡೇಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಡೇಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ 24 hours ನಮಗೆ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಸಮೇತ, ಮಿನಿಟ್ಸ್, ಅವರ್ಸ್, ಡೇ, ಮಂತ್, ಇಯರ್ ಇಂಥದೆಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಡೇಟಿಂಗ್, ರೈಟ್. An object instance can be used one or more than one for an object. So ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ an example ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. An object instance can be just one or more than one for an object. So it may be either one or more than one for an object. ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇರಬಹುದು, ಜಾಸ್ತಿ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಇರಬಹುದು. ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. Variables means your name, roll number, register number, class, height, weight, marks, right? All these are the instances. So that is the thing here it is suggesting. An object instance can be just one or more than one for an object. Okay? Yes, ille ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. An example of an object instance is birth date multiple object instances. Birth date multiple object instances. ABC underscore birth date, PQR underscore birth date, XYZ birth underscore birth date, and so on. Many instances can be created from birth date object in JavaScript. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಬರ್ತ್ ಡೇಟ್ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬರ್ತ್ ಡೇಟ್ಸ್ ನಾವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. An example of object instance is weather report object for reporting the rains. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಯಾವುದನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ವೆದರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ವೆದರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ದ ರೈನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ key term is object model. Let us see what is a key term. So these all the key terms are very very important. You have to go through it because it will ask for the 2 marks as well as the 6 marks. Object model is defined as the usage of objects. ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಯಾವುದನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು, ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಮಾಡೆಲ್ is used for the usage of an object for values, messages, data or resources transfer and creation of one or more object instances. So by using this object model you can able to specify the values of a object, messages of the object or the data of the object or the resource transferred from the object and creation of one or more ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ರೈಟ್. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಬ್ಬರನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡೀ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ n ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಂಟೈರ್ ಕ್ಲಾಸ್ means it is more than one object instances. Got it? Yes, I'm treating your class as an object. It consists in object instances as roll number 1, 2, 3 and 4 and so on, right? So this is an object model. Next our key term is class. Let us see. Java uses concepts of class. You are using this class concept in your C++ now, right? So here the Java version, Java uses the concept of a class which creates one or more object instances. By using the Java programming language also we can create more than one or more object instances. So likewise in your C++. Okay. And next key term is communication gateway. Communication gateway is one that functions as communication protocol translator. So ಇದು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, communication protocol translator ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. Converter, okay, protocol translator, this is a protocol translator, communication protocol translator converts for provisioning communication capabilities. So ಈ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಗೇಟ್ವೇ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಹೌ ಇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊವಿಷನಿಂಗ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಕ್ಯಾಪಬಿಲಿಟೀಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ದ ಗೇಟ್ವೇ ಫಾರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ Zigbee and IP networks. So here Zigbee protocol and IP network protocols you are using. So whatever the protocol used by the Zigbee, it will be converted into the IP and vice versa. Right, it will translate one language to one protocol capability to another protocol capability. Got it? Yes, likewise. Okay, and next key term is client. Client refers to a software
object which makes a request for data, messages, resource or object. So client refers is a software object. By using this software object we are making the request for the data. So we are accessing the data, requesting the data, messages, resource or object. So data no request ಮಾಡ್ತೀವಿ, messages na request ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ resource. For example, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ಸಾರಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಅಥವಾ AC ಅಥವಾ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ದಟ್ ರಿಸೋರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಥ್ರೂ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಡಿವೈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ದಟ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆರ್ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Okay, so client refers to a software object which makes request for data, messages, resource or object. A client can have one or more object instances. So obviously a client may have one or more object instances. So ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ object instances ಇರುತ್ತೆ. A client may have an application program interface or many application program interface for enabling the communication to the server. So your client, if you are using the client means a software object, right? You may have an application program interface or many application program interface. So ಒಂದೇ application program interface ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ application program interface ಇರಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಸರ್ವರ್ ಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಫೇಸ್ಬುಕ್, ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇಂಥದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ರೈಟ್? ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಇರಬೇಕು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇರಲೇಬೇಕು, ಆಪ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಆಪ್ ಇದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದ ಮೆಸೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಮೆಸೇಜಸ್. Okay, a client can be at a device or application on a network or internet connected web, enterprise server or cloud. So here the client is saying as a device or an application. ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವೆಬ್. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ವೆಬ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಫ್ರೀ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ರೈಟ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಜಿಮೇಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ರೀ ಕ್ಲೌಡ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಅಪ್ ಟು 15 GB of data. You can able to store freely up to 15 GB of data. If it is exceeds, you have to purchase. Got it? So likewise, these are the some of our enterprise servers and clouds. So that is why it is treated as a client. It may be a device or an application on a network or interconnected web or enterprise server or cloud. Next, our key term is server. Client server ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. Very important. Server is defined as a software which sends a response to a request. So it is one of a software which sends the response to a request. The server also sends messages, alerts or notification. Your server is also sends messages, alerts or notification. As we know how it sends, right? WhatsApp ನಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲರ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತದೆಲ್ಲ ಅಲರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ನಿಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸರ್ವರ್. ದ ಸರ್ವರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ರಿಸೋರ್ಸ್, ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸರ್ವರ್ ಹ್ಯಾಸ್? Server has an rights to access the resource. It is having the access to resource, databases and objects. So it will access the resource and databases and the objects. Okay, a server can be on a device or can be on a separate computer system, not necessarily on interconnected web. So here the server is also treated as one of a device. It can be connected to either a computer system, not necessary on internet connected web. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವೆಬ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಸರ್ವರೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಕೀ ಟರ್ಮ್ is web object. Let us see what is a web object. Web object is one that retrieves a resource from the web object at the other end using a web protocol. So ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ it retrieves a resource ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So it means it fetches the resource from the web object. Okay, so through from another web object it fetches the data at the other end using the web protocol. Whatever the web protocol is using that web protocol, it fetches the resource or the data from other end. That is your web object.
Next one is broker. Broker will ask for the question. So broker, proxy, communication protocol, all these are very important. Just go through it. Broker denotes an object. What is a broker? Broker is also one of a object which arranges the communication between two ends. So he is acting as a mediator between two communication ends. Okay. So broker is also one of an object which arranges the communication between two ends. One end in the ಇನ್ನೊಂದು end. Client in the server. Client ಒಂದು protocol use ಮಾಡಿದ್ರೆ server ಇನ್ನೊಂದು protocol use ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಎರಡು protocol ನ ಇವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. For example, between the message publisher and the subscriber, this is also one of our key terms, very important, it will come later. For example, the message publisher and subscriber, message publish ಮಾಡಿದವರು ಮತ್ತೆ subscribe ಮಾಡಿದವರು, right? ಯಾರೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ, ಆರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ taking the request from a source and sending the response received back. So here it is saying as request from the source and sending the response to the received back for that source after arranging the response from another object. So ಇನ್ನೊಂದು object ಇಂದ respond ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. So he is treated as a mediator between source and client, server and client. ಹಾಗೇನೂ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, yeah. Next, our key term is proxy. Proxy refers to an application which receives a response from the server for the usage of a client or application. What is the reference? Proxy refers an application. It is one of a software which receives a response from the server. So it receives the response from the server for usage of a client. So client uses ಗಾಗಿ receive ಆಗ್ತಿರುವ response, server ಇಂದ response ಆಗ್ತಿರುವ ಒಂದು application or application and which also receives a request from the client for the response retrieved or saved at proxy. Whatever the we are making the request or whatever the responding that request by the server as a response, it is stored in the form of a proxy. Okay, request from the client for the response retrieved or saved at proxy. ಇದೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Okay, next our key term is communication protocol. Let us see what is a communication protocol. Communication protocol defines the rules and convention for communication between network device and between the systems. So already we know protocol means a set of rules. Here the communication protocols means it defines rules and conventions for communication between networked device. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುವ ಡಿವೈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಗ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಗ್ರಿ ಮಾಡಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ ನ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಡಾಟಾ ಅನ್ನುವ ಬಟನ್. ಆ ಡಾಟಾ ಅನ್ನುವ ಬಟನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಈ ಡಿವೈಸ್ ನೆಲ್ಲ ಅಗ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಅಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು. ಓಕೆ, okay, the protocol includes a mechanism for devices or system to identify and make connection with each other. The protocol includes the mechanism for the device. So ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಉಂಟು, ಆ ರೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಉಂಟು, ಡಿವೈಸ್ ಅಥವಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಉಂಟು? ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, to make connection with each other. So one each other connection ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು. The protocol also include formatting rules that specify how data is packaged into sent and received messages. Here the protocol also include the formatting rules. That means, as we know, whatever the messages you are sending in the form of a packaged, so packet ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, into sent and received messages and headers, its field and their meanings. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನೀವೇನೇ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗೆನು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಹೆಡರ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರ್ topic is next our key term is web protocol. Web protocol is a protocol that defines the rules and convention for communication between the web server and the web client. By using this protocol, it communicates the rules and convention between the web servers and the web client. ವೆಬ್ ಅನ್ನು ಬೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾರೆಲ್ಲ ಸರ್ವರ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕ್ಲೈಂಟ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
It is a protocol for web connectivity of web objects, clients, servers and intermediate servers and firewalls. ಈ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ವೆಬ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್, ಸರ್ವರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸರ್ವರ್ಸ್, ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸರ್ವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆರ್ ಫೈರ್ವಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಫೈರ್ವಾಲ್ಸ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸರ್ವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು. ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸರ್ವರ್ ಮೀನ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಆಕ್ಸೆಸಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫ್ರಮ್ distance place, means then what we are doing, we are placing a intermediate server, a copy server, right? A copy server of a distance server is maintaining in our country, and a copy of our server is maintained in their countries, right? Antadella intermediate server ಆಗಿರುತ್ತೆ. It includes mechanism for a web object to identify and make connection with other objects. So then what it includes? It includes the mechanism for a web object to identify and make the connection with other objects. So ಇದರ main task ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, what is the mechanism of web objects to identify and make the connection with other objects. Okay, other objects ಜೊತೆಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. The protocol also includes web object formatting rules that specify how the object packs into its send and receive messages. ಈ ವೆಬ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ನಲ್ಲಿನೂ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ರೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಮೆಸೇಜಸ್ ನ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ whatever the data you are sending in the form of a packet, it consists of the formatting rules. Got it? Right. That means the sender name, receiver address, sender address, receiver address, number of information you are sending, and so on. What are the protocols you are using? Andadella information alle ee web protocol nalli irutte. Next, our concept key term is firewall. A firewall is one that protect the server from unauthenticate resource. A header consists of a set of words. See, it is a one. Here it is suggesting as a firewall. Firewall is one that protect the server from unauthenticate resource. So ಇಲ್ಲಿ ಫೈರ್ವಾಲ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅನಂತಿಕೇಟ್ ರಿಸೋರ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವರ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುವ ಮೆಸೇಜಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅನಂತಿಕೇಟ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ವೈರಸ್ ಅಂತದೆಲ್ಲ ಇರಬಹುದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಡೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, header consists of a set of words. Next, our key term is header. What is our next key term? Header. Header consists of set of words. Header ನಲ್ಲಿ ಏನು ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, set of words ಉಂಟು. The word contains the information and parameter about the processing at a communication layer. ಸೊ ಈ ವರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಲೇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಉಂಟು. The word contains the information and parameter about the processing at a communication layer. The words are placed over a data stack received from a previous layer and create a new data stack for the transmit to the next lower layer. ಸೊ ಈ ವರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಡೇಟಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಡೇಟಾ ಜೊತೆಗೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೇಯರ್ ನಲ್ಲಿನೂ ಒಂದೊಂದು ಲೇಯರ್ ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, OSI ಮಾಡೆಲ್ ಲೇಯರ್ ನ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ 7 ಲೇಯರ್ಸ್. ಅದನ್ನ 5 ಲೇಯರ್ಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ IoT ಲೇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಡೇಟಾಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತದೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Over a data stack means packet by packet received from a previous layer and create a new data stack. ಹಳೆ ಲೇಯರ್ ಇಂದ ತಗೊಳ್ತಿರುವ ಹೊಸ ಲೇಯರ್ಗೆ ಬರುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೊಸ ಲೇಯರ್ ನ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್. ಸೊ ಲೇಯರ್ ಟು ಲೇಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ by adding its own transmission medias. Okay, header words are placed at the sending layer lower in hierarchy during transmission and removed at the receiving layer higher in hierarchy after using the information contained in the header. So header words are placed at sending layer lower. ಸೊ ಈ ಹೆಡರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವುದರಿಂದ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಲೋಯರ್ ಲೇಯರ್ ಇಂದ ಒಂದು ಎಂಡಿಂದ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಲೇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಲೋಯರ್ ಲೇಯರ್ ಟು ಲೋಯರ್ ಲೇಯರ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೈಯರ್ ಲೇಯರ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 7 ಲೇಯರ್ಸ್, ಯು ಶುಡ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ 7 ಲೇಯರ್ಸ್. 7 ಲೇಯರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿರುವ ಮೆಸೇಜ್ 7 ಲೇಯರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎನ್ಕೋಡ್ ಆಗಿರುವ ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಕೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಇದರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್.
ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೆಡರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಲೇಯರ್ ಲೋಯರ್ ಇನ್ ದ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಅಟ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಲೇಯರ್. ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಲೇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೈಯರ್ ಇನ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಹೆಡರ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಕೀ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ key term. A state refers to an aspect related to someone or something or a form of a particular time. Okay, what is a state? It is related to someone or something or a form of a particular time. So it is maybe something happens. A state maybe refers the changes of a something or someone has happened or a form of a particular time. State in reference to data interchange between the web objects. ಇಲ್ಲಿ state in reference ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? data interchange between the web objects. ವೆಬ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುವ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. refers to an aspect related to data or resource or object received at a particular instance. ಸೊ ವೆಬ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುವ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜಸ್ ನಾವು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಡೇಟಾ ಅಥವಾ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಸರ್ವರ್ ಸೈಡ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸೈಡ್. ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೆಂಡಿಂಗ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಆಕ್ಸೆಸಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಡಾಟಾ ಯು ಆರ್ ಆಕ್ಸೆಸಿಂಗ್, ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಚೇಂಜಸ್. ಓಕೆ, the web objects whatever receiving from one end and sending at another end, its state can be interchanged by the web objects. So that is the state key term. Okay, and next one is resource. Let us see what is a resource. Resource denotes something that can be read, used, written, created or changed or executed process. ಇಲ್ಲಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ರಿಸೋರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್. read means access, written means you can modify or change, or executed means you can process. A path specification is also a resource. Whatever the path you are specifying is also treated as a resource. The resource is atomic. Here atomic means not further divisible. A resource means an atomic means it is not further divisible information which is usable during computation. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ either calculations or processing. A resource may have multiple instance or just a single instance. ನಿಮ್ಮ ರಿಸೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು. A single instance example is a contact list. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Examples of a multiple instance of a contacts are name, surname, city, address and email ID. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಇರಬಹುದು, ಸರ್ನೇಮ್ ಇರಬಹುದು, ಸಿಟಿ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತದೆಲ್ಲ ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ರೈಟ್? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೇಮ್ ಬೇಕಾ, ಸರ್ನೇಮ್ ಬೇಕಾ, ಸಿಟಿ ಬೇಕಾ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಬೇಕಾ, ಅವ್ರ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಬೇಕಾ, ಪರ್ಸನಲ್ ನಂಬರ್ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಂತದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಈಚ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಐಡಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೆ ಏನುಂಟು? ಒಂದು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಐಡಿ ಉಂಟು. ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಉಂಟು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೆ ಏನುಂಟು? ಒಂದು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಐಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸೆಸಿಬಲ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್. ನೀವೇನೇ ಒಂದು ರಿಸೋರ್ಸ್ ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, a resource identifier can be a path specification such a universal resource locator or universal resource identifier. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ವೈಸ್ ಆಗಿ ಸೇವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ವೆಬ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ರಿಸೋರ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ಪಾತ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್. You are specifying the path such as universal resource locator. So it may be a universal resource locator or universal resource identifier. You are specifying the location of that resource is situated. If you want to access that location, you have to use the identifier. Okay, a resource may have resource registry. Compulsory resource ge enirutte ಒಂದು resource registry irutte, which means it is usable after a resource instance is registered. So compulsory
It consists of a resource registry. Resource registry is a place, which means it is usable after a resource instance is registered. ನಿಮ್ಮ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದ ನಂತರ ರಿಸೋರ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬಳಸಬಹುದು and unusable when not registered or when deregistered. ಸೊ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರವೇ ನಾವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈರ್ ಬೇಕು. ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸ್ಪೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡದೆ ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆರ್ ಡಿರಿಜಿಸ್ಟರ್. ನೀವು ಒನ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರನ್ನ ಕೇಳಿ ಅವರ ನಂಬರ್ ಕೊಡಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್. ನಿಮ್ಮ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಸಿಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಸಿಮ್ ನಂಬರ್ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ರೈಟ್. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಯುವರ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಅಂತ ಏನೋ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಥವಾ ನೀವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಏನೋ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಚೇಂಜಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯುವರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್. Okay, a resource can be used when application uses resource discovery. So this resource can be used in your application such as resource discovery. When an application uses resource discovery, okay, a resource may have resource repository. Resource is also consist of resource repository. As you know, what is a repository? Repository refers to subfolder, folder or directory. It is just as in a library. Okay, resource may have a resource repository. Repository refers to subfolder, folder or directory which contains the resource and their instances. So ಇದೊಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ ಬೇಕು, ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ ನೀಟ್ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಪಾಸಿಟರಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಆ ರ್ಯಾಕ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಆ ರ್ಯಾಕ್ ಇಂದ ಯಾವ ರ್ಯಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ರ್ಯಾಕ್ ಇಂದ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಉಂಟು, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಉಂಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕಬಾಟ್ ಉಂಟು, ಆ ಕಬಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಉಂಟು. ಓಕೆ, a resource can have a resource directory which directs to resource repository. ನಿಮ್ಮ ರಿಸೋರ್ಸ್ಗೆ ಏನುಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಉಂಟು. ಆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಏನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ರಿಸೋರ್ಸ್ ರಿಪಾಸಿಟರಿನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅನ್ನುವ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಅ ಕೀ ಟರ್ಮ್ and hope you understand this concept. We will meet in the next class.